AM nax morgen wacht ich vom Wecker auf. ALS ich aufwatcht. Fühlt ich Michigan seltsam. Ich trug namelijk nachtumd. Ich stand auf. Jingens beid zimmer UND woosh Michigan Zurich in meinem Zimmer zog. Ich mir einen frischen. Slip UND einen Unterrocken. Danik jing ich ins Wohnzimmer. Kurs darauf kam mir hierin. Guten Morgen, Samuel. Ich hoff. Du hast geschlafen. Das neue Nachtumd hat dir beim Schlafen geholfen. Nicht wahr? Sag mir UND saw Michiganen. Guten Morgen. Es war wirklich bequem. Ich hab sehr geschlafen. Sagt ich. Schüchtern, das sind die Nachtumden, die ich trage. Samuel, komm. Ich muss dich schnell ansehen. Danik muss ich zoom verzur. Sag mir UND jing in my Timir in Zimmer. Nach dem wir beid in MIA Zimmer waren. Rief mir auch Dorothy hierin UND sagt. Dorothy wall saying, we man brustprothesen anbring. Ein paar Augenblick später kam Dorothy in den Raum, in dem wir waren. Samuel, sie die nach dem AUS UND den Unterrocken. Wir müssen Klebstoff auf den Bruce auffigen für dies brustprothes. Sagt mir. Ich sag mir nach dem AUS UND den. Ich sag mir in BH aus Jets Trug, ich nach den Unterrock. Ich setzt Michigan auf den Stall. Den began mir. Den Kleber auf min Brust auf Zutrigen. Dorothy stand den ben UND bio baktiet aufmerksam. Wie mir die brustprothesen anbracht. Nach dem der Kleber gut half tiet. Na mir die brustprothesen nacheinander. UND platziert sei in der richtigen Stelle auf meiner Brust. Samuel, halt bet bei brustfest. For men, sag mir UND druck die beiden brustprothesen fest min Brust. Sie sehen sehr nederlich AUS. Sag Dorothy UND betrachtet einchend. Sie fühlen sich echten, sag ich. Einen Moment später kam mir herber UND überprüft. Obi die Prothesen fest sassen. Sie beste TDS. Danik nahm ich die Hand von den Prothesen. Beid sassen nun fest auf meiner Brust. Geücht fühlt sich Sperber in UND weck min weiblichen Gefühle. Dorothy bio baktiet, das alles MIT grosser Überraschung. Inzwischen kam mir Zurich. Nach dem SI einen BH aussucht hat. Samuel, hut siehst du den BH selbsten? Sag mir. Ich kann keinen BH selbst ansehen. Ich bin das nicht gewohnt. Sag ich. Ich lasse dich hut üben, weil du es nicht gewohnt bist. Ich help dir. Sag mir UND reich mir den BH. Unter MIAs Anleitung begann ich. Den BH in Zusien. UND es war nicht so einfach, wie ich gedacht hat. Mir muss samen versuch, den BH in Zusien. UND mein Skydern furten dazu. Das ich Michigan Hilflos fühlt. Ich schelt mir UND Dorothian. Lacht nicht. Ich bin es nicht gewohnt, einen BH in Zusien. Sag ich. Nein. Wir haben nur gelacht. ALS wir gestern haben. We schwer es mir fiel, den BH in Zusien. Sag mir. Doc schon bald verstandig. Wie es geht. Nach dem ich in Angesigen hat. Retit mir min BH Traeger. Daby I legt SIE die brustprothesen korrekt in die Korpchen. Anschließend en suck mir ein wunderschönes Kleid für Michigan AUS, das ich ansog. Mir kam herber UND retit das Kleid. Dan schminkt SIE Michigan UND mat sich bereit, mir die Ohren zu stechen. Vorsichtig stock SIE mir die Orloche UND setzt mir nui Orange ein. Danik ließ SIE Michigan die 5 centimeters hohen Schranzien, da SIE mir gekauft hat. So, Samuel, den Verwandlung ist verhut abgeschlossen. Wenn wir wollten, kann wir dir sogar Shapewear ansehen. Das Word dich nach Shauna machen. Sag mir UND bin diet damit min Verwandlung. Hut, denk der Brustverthesen. Verspürt ich ein wirklich seltsames Gefühl. Genauer gesagt, werden min weiblichen Empfindungen stimuliert. UND mein komplett Transformation hat mein weibliches außerhin UND mein Empfinden enorm verstärkt. Es fällt mir schwer, min Gefühle in Wort zu fassen. Sie haben wirklich ein wunderschöne Weiblichkeit gewonnen. Es fühlt sich für Michigan wie ein Traum, Samuel, da ich so unerwartet UND auf so unerwartet weiß in ein Mädchen zu verwandeln. Obwohl ich schon Videos von Mann zu Frau Transformation gesehen habe, ist es für Michigan ein neue UND ungent Erfahrung. So ein Transformation selbst in mein Team mir Mittelpunkt zu erleben, sag mir ein Fulsum. Ich hab noch in einen Mann gesehen,
der sich in EIN so wunderschönes Mädchen verwandelt. ALS ich Samuel Zoom erst einmal ALS Mädchen sah, dachte ich überhaupt nicht, dass es ein Junge war. Samuel, insofern hast du wirklich Glück, du hast das Leben ALS Junge Junie das Leben ALS Mädchen erlebt, sagt Dorothy Junie hielt mir in Hand. Wenn ich schon aussehe, bedenk ich das Alien in meines Kannen. Sag ich Junie bedenk Michigan Bay Mein Kannen Alien regt nicht aus, nur denk deiner Weibelchen zuch Kani, ich deik zu einem so schönen Mädchen machen. Nicht jeder kann sich so schön verwandeln wie du, wird mir. Unser Gespräch dauert nach einem Moment. Ich muss Zoom versuchen. Lass UNS Hut abenreden. Sag mir UND warf einen Blick auf die Wander. Dorothy UND ich Jen ins Wanzimmer. Ich bin immer nach nicht deren gewohnt. Dich hoi absatze trug. Viel mir das Laufen etwas schwer. Das Klacker meiner Absatze auf den Fliesen weckt mein Weibelchen Gefühle. Dorothy saß auf dem Sofa im Wohnzimmer. Währenddessen übt ich das Laufen in meinen High Heels. Kurz darauf kam mir, da ich sich für den Freiservice sich für gemacht hat, ins Wohnzimmer. Gerät ALSSIE sich verabschieden UND gehen wollt. Klingt Geld Handy. Mir nahm ab UND sah den Namen der Anrufers. Emma Ruffton, sag mir. Den Namen sei Emmas Anrufen. Hello, Emma, antwortet dies. Hello, mir. Ich bin gerät auf dem Weg zu dir. Sagt Emma. ACH wirklich? Dan kam Doc vorbei. Ich fahr zum Frisur. Mein Mutter UND unser neue Tochter sind zu Hause. FHR vorsichtig, sagt mir. Okay, Dan. We're saying UNS später, bin die Emma das Gespräch. Samuel, Emma kam Hut vorbei. Mach auch das Mittagessen fertig. Sagt mir, Beaver SIE, zu Rem Versurslen vor. Nach dem mir Zoom Versorge Gangen war. Anhielten Dorothy UND ich us nach Kurs UND Jen Dan und die Kusch, das Mittagessen vorzubereiten. Dorothy beim Kachen zu helfen, waren ich ALS Frau verkleidet war. War ein neue Erfahrung für Michigan ich merkt, dass ich langsam anfing, zu genießen, sich wie ein Frau zu kleiden. Anfangs war ich strikt dagegen. Michigan wie ein Frau zu kleiden. Aber mittelweil hat sich mein Meinung geändert, UND ich mag sogar. Mir word klar, dass der Hauptgrund dafür die Skanheit weiblicher Kleidung UND die Zartheit der weiblichen Wesens war. Waren ich der Kuscharbität, versucht ich, Michigan wie ein Frau zu verhalten. Samuel, du wirst wohl jetzt ein Mädchen sein, nicht wahr? Fragt Michigan Dorothy, die Michigan Bioback hat. Ich will kein Mädchen sein, aber ich hab den Wunsch entwickelt, Michigan wie ein Mädchen zu kleiden. Ich mir gar nicht erklären, warum ich eingefangen habe, Michigan so zu kleiden. Sagt ich merk, dass du dir wünschst, ein Mädchen zu sein, antwortet Dorothy. Waren wir UNS Angereg unterhielten, bereden wir das Mittagessen zu. ALS were in der Kusch arbeiteten. Klingelt in der Hoster. Ich dacht, muss Emma sein. Emma muss hier sein. Samuel, kannst du bitte nachsehen? Fragt Dorothy. Ich ging zur Hoster UND sah Emma dort stehen. Ich empfand ein Mischung AUS Sham UND Nervosität. ALS ich war ALS Mädchen erschien. Doch ich fast. Mir ein hers UND auf nicht die Tür. In dem Moment, ALS die Tür aufging, sah Emma Michigan Gesichtsausdruck, während mir, das sei. Sie war völlig überrascht. Ihren Mann ALS Frau verkleidet war sich stehen zu sehen. Schweigen blickt SIE Michiganen. Auch ich senkt den Blick, ohne etwas zu sagen. Samuel, ich kann nicht fassen. Du siehst so wunderlich an AUS. UND ich hat dich gar nicht wiedererkannt. Sagt Emma UND Dirtsbrach die still. Emma kam nachher UND sah Michigan eindringlichen. Du hast auch wunderschön Brust, nicht wahr? Sagt sie, nahm ihn Hand UND Lischelt. Da habe ich erst Hut bekommen. Antwortet ich UND Lischelt ebenfalls. Relaxten bade UND setzten UNS auf das Sofa im Wohnzimmer. Dorothy gesellt sich zu UNS. Emma, du musst mir sagen, oder? Fragt Dorothy. Ja, Autofahrnis die seit etwas anständigend. Aber Samuels Skanheit hat min mutigkeit vergessen lassen. Sag Emma mit einem leichten Lächeln. Unser freundliches Gespräch dauert nach ein Weilen. Abend.
ALS MUND, it's UNS gerät auf dem Sofa im Wohnzimmer einer Hilton. Kann mir. Wie geht es dir, Emma? Fragt mir sofort. Mir geht es gut. Du hast meine Mann in EIN Mädchen verwandelt, nicht wahr? Sagt Emma lachen. Es skate. ALS war auch weiter in EIN Mädchen bleiben, sagt mir. Nein, so will ich nicht bleiben, sagt ich Verligen. Mal sehen, sagt ich. Mir gefällt das auch. Sieht AUS wie EIN wunderschönes Mädchen, sagt Emma MIT eine Monoton. Emma, wollen wir morgen essen gehen? Wir wären schon lang nicht mehr zusammen AUS, oder? Schlug mir vor. Das ist ein gute Idee. Ich wollte es gerät vorschlagen. Samuel braucht jetzt kein Angst mehr zu haben. In niemand, sagt MU und die stimmt MIA's Vorschlag sofort zu. Wie soll ich denn so ALS Mädchen verkleidet aussehen? Das schaff ich nicht. Want ich ein. Ich hat einfach Angst, Michigan an der zu mischen. Dike niemand, also kein Angst. Außerdem sind wir ja bei dabei. Verstört mir. Genau, wenn ich Dike schon nicht have. Word es erst recht niemand an deres Ton. Außerdem ist das eine neue Erfahrung für uns. Lass UNS hinchen in die Spaß haben. Folgt dem hinzu. Aber ich hab Angst. Was, wenn der Mann herausfindet, dass ich gar kein Mädchen bin. Außer ich mein Befürchtung. Du brauchst kein solche Angst zu haben. Sei einfach furchtlos. MIT UNS Biden in deiner Seat hast du absolut keinen Grund, Angst zu haben. Beharrt mir. Schleierlich stimmt ich Rem Vorschlag zu. Hauptsächlich wegen den Heimen Wunschis. Denn ich hegt. Nach unserem Gespräch mir Jingen Zimmer. MUND ich Jen in mein Zimmer. Draußen wird es langsam dunkel. Ich Jingens Badezimmer. Schminkt Michigan ab UND duscht. De die Brustperfiesen in meiner Bruskletten. Kann ich duschen. Und das ist abfehlen. Dan ich sag ich mein Nachtem in UND Jing Zurich in Zimmer. Sobald Emma Michigan sah. Kechert es Du tragst ihr Nachtemt? Fragt es Ja, mir hat es mir gebrecht. Antwortet ich Verligen. Wenn du Dike weiterhin so ansiehst, weiß ich nicht, ob du Dike wirklich in EIN Mädchen verwandelst. Sagt Emma lachend. Das Wort nicht passieren. Ich mische das nur zu meinem Schutz. Sobald die Gefahr durch die kriminellen Vorbe ist, wird ich Michigan NIE wieder wie EIN Mädchen kleiden. Wird ich. Ich sah Emma an. Das mein Wort SIE traurig gemacht hatten. Emma schwieg. Emma, warum bist du traurig? Fragt ich. Nach kurzem Schweigen aufnied Emma hers. Samuel, ich will ehrlich zu dir sein. Ich hat gedacht, dass du ALS Mädchen so wunderschön aussehen würdest, aber Dike jetzt so zu sehen, wie du bist, macht Michigan wirklich glücklich. Ich hat gedacht, Dike Jemels ALS Mädchen gekleidet zu sehen. Ich liebe den femininen Ausstrahlung. Ich wünscht, du würdest Dike ALS Mädchen kleiden. Mädchen, zumindest ab UND zu, sagt Emma sehr einfühlsam. Ich war überrascht von Emmas Worden. Ich hat zwar ein leise Ahnung, dass Emma machte, wenn ich Michigan ALS Mädchen kleidet. Aufgrund ihrer Reaktion. Als ich Michigan das erste Mal so sah, aber ich hat mir nix weiter dabei gedacht. Ich verstand nicht, warum Emma Michigan ALS Mädchen sehen wollte. Ich überlegte den Gestrengt. Was ich ihr sagen sollt. Verwort starut ich Emma Nuren. Samuel, warum siehst du Michigan soen? Fragt ich. Ich hab einfach gesagt, was ich voll. Ich weiß selbst nicht, warum ich so voll. Ehrlich gesagt, ich liebe es, Dike ALS Mädchen zu sehen. Sobald den Problem jealous sind, wirst du Dike ab UND zu ALS Mädchen kleiden. Das macht die IR nix AUS, oder? Fragt Emma. Mir viel kein Antwort ein. Inzwischen war auch mir der Wunsch gewachsen, Michigan ALS Frau zu kleiden. Ich überlegt, ob ich Emma davon Urselen sollt oder nicht. Worüber denkst du nach? Fragt Emma. ALS ist merkt, dass ich in Gedanken versunken war. Emma, ich hatte auch Germal Lust, Michigan wie EIN Mädchen zu kleiden. Sagt ich schüchtern. Sobald Emma das hort, strahlt Gesicht vor Freude. Sie marmt Michigan sofort. Ich from Michigan so, dass du Dike auch Gern wie EIN Mädchen kleiden würdest. Lass UNS das ab UND zu machen.
Sag ich, where je marmt in UNS Kurs. Ich wird Michigan riesig über die Möglichkeit, neue UND Sean Dinge in meinem Leben zu erleben, da ich mir nie hat stellen können. So lang wir jetzt schläfen, wir müssen morgen Abend auch nach ausstehen, sag Emma. Tja, lass UNS jetzt schläfen. Mir tut alles weh. In High Heels zu laufen ist echt anstrengend, antwortet ich. Siehst du, yes es nicht leicht, ja in Mädchen zu sein, sagt Emma lächelnd. Wir legten UNS Bett aufs Bett. Ich schlief ja in UND dacht in die neuen Erlebnis. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf UND vollendiert MIT Emmas Hilfe min Verwandlung. Emma war todbegeistert. Danach brachten wir den Tag gemeinsam MIT Kachen. Putzen UND angeregten Gesprachen bis zum Abend. Unerwartet kundig Dorothys Freundin ihrem besuchen, woraufhin Dorothy absagt. Mir kam früher ALS sonst nach Hause, while wir eigentlich abends essen gehen wollten. Emma, wir müssen UNS fürs Essen fertig machen. Lass UNS zur Samuel ansehen. Samuel, Emma, kommt in mein Schlafzimmer. Mir sagt, Samuel, ich hab Hut Shapewear mitgebracht. Lass es UNS zur ansehen UND Dan das Kleid darüber. Door Hut ausstehen, wenn dein Körper die Figur sieht toll US, nehmen wir glauben, dass du dein Crossdresser bist. Sag mir, war sei die Shapewear US Tasch holt. Samuel, sieh das Kleid AUS UND kaum wieder, nachdem du die Shapewear über deinen Slipgesigen hast. Wise Michigan Emma an. Ich sag das Kleid AUS UND schleppt in die Shapewear. Genau wie mir gesagt hat, bekam ich ein wunderschön weiblich Figur. Dann ich sag ich einen neuen BHen. Emma war überrascht. LSSIE sah, wie ich den BH selbst ansag. Wow, Samuel, du kennst ja sogar selbst einen BHen sehen, oder? Sagt Emma erstaunt. Mir hatte es mir gesiegt. Sagt ich UND Blick zu Boden. Schon gut, antwortet Emma lächelnd. Dann sag ich das neue Kleiden. Mir schminkt Michigan. UND Emma legt mir nacheinander die Accessoires. In wenigen Minuten hatte ich Michigan in ein wunderschönes Mädchen verwandelt. Wow! Du siehst Hut nach Schauner AUS ALS sonst. Rief mir überrascht AUS. ALS min Verwandlung abgeschlossen war. Ich kann jetzt nicht fassen mir, dass AUS einem Jungen so ein wunderschönes Mädchen werden kann. Sagt Emma UND hielt min Hand. Emma's UND MIA's Bewunderung für min Skonheit mat Michigan Verligen. Ich trap vor den Spiegel UND betrachtet mein wunderschönes, feminines Spiegelbild. So schon zu werden. Erfüllt Michigan MIT einem Lesen stolz UND einer unbeschreiblichen Freude. Waren ich min Skonheit genas, machten sich mir UND Emma für das Abendessen fertig. Beide waren ebenfalls wunderschön gekleidet. Samuel, pack dein Handy UND dein Portemonnaie in dies Handtasche. Oh! UND pack out Lippenstift. Pewter UND Taschentoucher, ein. Du contestet brachen. Were Draverly in MIA Zimmer UND Gingen Zoom Hotel. ALS were das Wanzmer Richten. War auch Dorothy's Freundinde. UND die beiden unerhielten sich angeregt. Dorothy UND ihr Freundin zu hen UNSen. ALS UNS Dre Erblichten. Das ist min takte UND zwei Freundinnen. Sie gehen Hut essen. Sag Dorothy UND de Tiet auf mir. Emma UND Michigan auch Dorothy's Freundin bewundert an ihr Skonheit. UND das es nicht merkt, dass ich ein Junge war. Stark mein Selbstvertrauen ersatzlich. Were Dre Verbskieten in UNS von Dorothy UND Freundin UND stiegen ins Auto am Zoom Hotel zu fahren. Zoom 10 Mal in meinem Leben ging ich ALS Mädchen verkleidet in der Fendlichkeit US. UND ich war sehr nervös. War in der Fahrt beobachtet, ich aufmerksam umsprung. Nach wenigen Minuten Fahrt. Wir kamen im Hotelen. Es war schon ziemlich war. UND ich blieb etwas nervös in Emmas Nähe. Emma merkt, dass ich etwas ängstlich war. Nahm ihn Hand UND versucht, Michigan zu beruhigen. Wir Dre such den UNS ein Ruhigris Platschen UND setzten UNS an einen Tisch. Mir bestellt Essen UND Getränk. Da ich immer noch nicht MIT weibelcher Stimme sprechen kann. Beschloss ich, Michigan zu Ruxhalten. Wir unerhielten UNS angeregt. Ich war sehr neugierig, wie mein feminines Aussehen auf Männerwerken word. Langsam UND aufmerksam beobachtet ich.
Obi die little Michigan here Michigan Beachton. Mir feeling ein par Manor auf. Die Michigan Ansan. Ich fruit Michigan über die Aufmerksamkeit der Manor. Ueni war ein wenig stolz auf mein Aussehen. Mir word klar, das die Manor Michigan beobachten. Samuel, die Manor Schauendiken. Sag dem MIT einem leichten Lachon. Das hatte ich auch bemerkt. Die young Schauen Samuel wirklich often. Sag mir die beste Zeit Samuels beobachtung. Waren wir UNS vernugden. Sa ich mir sehr vertraut Person das Hotel betreten. Ich kann in Michigan nix so der ernern. WR war. Also dacht ich weiter nach. Nach wenigen Augenblicken erinnert ich Michigan zu meiner Überraschung. WER die Person war. ES war Nyman Geringers ALS ein machtiger Krimineller. Der Sitz schon lang vor der Polizei versteckt hielt. Ich informiert einen befreundeten Polizisten in unserer Gegend die Baden. Ein Satzdem zur Festem der Verbrechers zu schicken. Kurs darauf traf Team die Nam den cyclic verwerten Kriminellen fest. Der die Situation nicht zu begreifen skien. Wir beobachten das ganz ruhig. Nach dem Abendessen führen. Wir drei zu mir. Zu Haus angekommen. Dustet schnell. Sag mir nicht so Fans sagen die setzt Michigan aufs Bett. Emma kam Kurs darauf ebenfalls dustent hierin. Nach einem Cousin Jesprach Mach 10 were UNS Bade Bedfordig. Im Bett liegen ließ ich die Erregnis de Tages Review passieren. Vor Erschöpfung schlief ich schnell ein. Am nächsten Tag wacht ich vom Klingelmeans Handys auf. Ich nahm ab UND sah, dass es derso befreuen war, und mit dem ich im Vortag telefoniert hat. Ich ging ran. Taut mir mit, dass alle Mitglieder der kriminellen Band, die were in der Nacht Silver festgenommen hatten, von der Polizei verhaftet worden sehen. Beste Zeit außerdem, dass es sich um 10 Bandenmitglieder handelt. Durchschnitt, der Michigan die gan Zeitverfolg hat, sagt mir, dass das 100% Risiko, dem ich aussetzen war, nun wohlständig geben sei. Schleierlich bedankt sich bin die, das Jesprach. Dies Nachricht schenkt mir nach langer Zeit ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit. Ich urselt immer sofort davon. Aukasai frit sich sehr. Danig informiert ich mir. Aukasai war aber glücklich. Wir verbrachten den Tag sehr glücklich unbeschwert. Emma ich beschlossen, am nächsten Tag nach Hause zurückzukehren, was mir traurig stimmt. Abend begann ich, meinen Koffer für die Heimreise zu packen. Ein Welli der Traurigkeit Ubica, Michigan, de die schon Zeit, die ich ALS Frau Verbrach hat, zu Ende Jing. Dr. Gedank, Michigan bald wieder ALS Matchen Kleiden zu können, lindert die Traurigkeit etwas. Ich sucht mir T-Shirt anlang, hos für die Heimreise am nächsten Tag heraus. Waren ich packte, kam Emma in Zimmer. Du bist traurig, nicht wahr, dass dein Freiheit ALS Matchen zu Ende geht? Aber du kannst dich ja jederzeit wie Matchen verkleiden. Sagt Emma, die auf dem Bett saß. Ja, das dachte ich mir auch. Wir können UNS verkleiden, wenn wir Zeit haben. Sagt ich schüchtern. Warum hast du dieses T-Shirt die Langhose aussortiert? Fragt Emma die Tiet auf die Kleidung. Die ich für den Heimweg am nächsten Tag bei Zeit gelegt hat. Die habe ich für morgen raussuckt. Antwort ich. Oh, last UNS morgen ALS Matchen verkleidet nach Hause gehen. Sag Emma. Emma's Vorschlag überrascht Michigan mein Angst hat sich nämlich etwas gelegt. Nachdem ich im Vortag ALS Matchen verkleidet ausgegangen war. Weil ich Michigan Jern ALS Frau kleiden wollt, beschloss ich, ihrem Vorschlag zuzustimmen. Das war mir gefallen. Können wir so gehen? Wenn wir bekannt treffen, werden Sie Michiganer kennen? Fragt ich Emma. Kein Sorg. Sie werden dich nicht erkennen, sagt Emma. Okay, dann versuchen wir yes. Sag ich mit einem leichten Lächeln. Nachdem wir beide unser Koffer gepackt hatten, Mach 10 were UNS Bedfordig. Ich leg Michigan hin. Dachten die schon in Erinnerungen der letzten Tage Zurich schlief ein. Am nächsten Tag wachte ich auf mit Michigan für die Heimreise fertig. De Emma mir gesagt hat. Ich werde Michigan für die Heimfahrt ALS Frau verkleiden. Half mir bei meiner Verwandlung.
Ich sag ein Schans Kleiden. Schminkt Michigan des UND hangde mir die Handtasch. Die mir Judgment hat. Über die Schulter. Du kamst higher, we do bist ein Junge. Aber jetzt benimmes du dich wie ein Mädchen. Sag mir UND sam Michiganen. Kommentar brack UNS alle Zoom locken. UND ich word et was verligen. Es were besser, when Samuel ein Mädchen ware. When das so weitergeht, word vielleicht eins Tages ein Transfrau. Sag Dorothy. Nach dem were UNS von mir UND Dorothy verabschiedet hatten. Stiegen were ins Auto UND führen nach Hause. Waller neuer Hoffnungen. Neuer Erlebnis UND Schauner Erinnerungen machten Emma UND. Ich UNS auf den Weg nach Hause.